Assalamu alaikum. Hello and welcome to another episode of Football Moshla podcast. Usually there's a lot of energy in the beginning, but I will get into the first topic. And by the way, your co-hosts are here. I'm Fardan Ahmed with my lovely co-host. Kazi Adil. The reason of the somber podcast is not because of the crappy FPL week we have had, but because of what happened in the Italian Serie A. If you are a listener of our podcast series, you'll know that we talk a lot about La Liga and especially Premier League. But what happened to Eduardo Bove? He's a 22-year-old central midfielder in Fiorentina who plays in the Serie A. We spoke heavily about David De Gea because we're Manchester United fans, but this 22-year-old, while he was playing in what was supposedly a very exciting match against Inter Milan, and they're in up and down, third and fourth position or fourth and fifth position, and within the opening 18-20 minutes, Eduardo Bove collapsed on the pitch. It was very similar to Christian Eriksen, and the scenes were absolutely like, even I have goosebumps again, because when the first time I saw Christian Eriksen collapse, I was a little younger from now. It was not that long ago, but when I saw it as a football fan, I was in tears. I felt very bad. আমার খারাপ লাগতেছিল. I couldn't stop showing that clip to my Abu Ammu, who couldn't believe this was happening to someone so fit, someone like Christian Eriksen. And Roberto Bove is younger than Christian Eriksen. And the way the solidarity came through, of how within seconds, how the two teams officials and management and the physios had a circle around him, and there was a player immediately who tried to reach inside and grab his tongue, because in case he swallowed his tongue or not. But by the initial reaction or the initial clips that we saw, he might have swallowed his tongue because he might have had a cardiac arrest. We still don't know. But it's something that, as a football fan, it was scary to see. It was frightening because we also play on the pitch, maybe not with the same intensity, but we're also on the pitch. The fact that someone so fit, Europeans have good genetics, but for them to actually fall like that, they have a good regime and everything, it's actually frightening, because we as South Asians, we're not known for good genetics, good diet, good lifestyle. But the happy part, or the good part, was of how each and every person on the pitch made sure he was okay, or he was going to be okay, the way he was rushed to the hospital. And I kept on following the news. He was taken to intensive care in an induced coma. More on that, we'll have Adil talking more in details, but I just wanted to share my emotional aspect because I haven't been able to talk about it openly. I've been following myself. This is my space to talk a little bit about my emotions, and I feel like the awareness about self-care, awareness about how medically fit you are, should be there regardless of what sport you are into. Yes, thank you, Fardan, for that wonderful explanation. I mean, there's no words to describe these emotions that we go through. Unfortunately we're seeing this a lot, not a lot, but it's happening very Frequently. frequently. Yes, and more research needs to be done. And this is that why these are happening. Is it because they're playing a lot of games? The fixtures are crazy, and they're playing what, 70, almost 65, 60 games per season, or 70 games if they go to the later stages of the competitions. Is this that's why happening? They're tested every week or every day or every other day. These things need to be looked into. I think Definitely. these things happen too often, if I'm not mistaken. I think he's making recovery. So the thing is that they didn't disclose what caused it and whatever, and I don't think they're going to disclose it. It should not be disclosed yet until he wants it to be disclosed. But I think he's stable. That's the news, That's the and best news, thankfully yes. that's the best news. Yes. So switching gears, this is basically an FPL roundup and also FPL prediction for game week. What is it? 14 now or 15? 14.
14. I'm skipping ahead to Saturday. This weekend. So game week 14, we're rounding up game week 13 FPL stuff, and we will just do the segment on who to buy, which players to buy, which players to sell, and who to make captain, and how to take -8 negative points and still make it up. We will, And how to not do any transfer, and also make how to strategize to not make any transfers and still make close to 100 points. that's the dream. And we spoke a lot about the dream, beautiful So dream last week so too. in our mini league, we have the scientist Fardhan. There's a professor, and then there's a student. So the professor has taken over the scientist, Oh yeah. and the student is gonna probably take over the professor. Isn't that what happens? The student takes over the professor. No, what happens is the professor has played the wild card to perfection. So to absolute perfection, and so commendable. It's so good to see. There's so much to learn from the professor too, because it's a good balance. He went across the fixtures and the data. So Yeah. definitely, professor is someone who a scientist spends the time in the lab. Professor spends Ah, the time in the lab and goes to teach a class. So professor is definitely above the scientist. So I don't. This is that nickname was so? So given to you're me by a friend of ours, Shihan. কি uh, বলে দিছে আল্লাহ জানে I maybe Kazi bhai as well, but this name kind of stuck, and unfortunately that also sticks to my name in this podcast, but it is what it is. But in terms of data, I have messed up, and I'm going to walk you through what caused me to make those miscalculations this week. So what we're going to do is we're going to round up the Premier League game week, and also go through the predictions we did, do our score thing and the bonus that we do among each other. And in the meantime, we will also do the roundup. We'll cover, and we'll jump right into FPL right after that. correct. And can we talk about Liverpool and Manchester City? Could we talk Yes, about them yes, all the of time? course, of course. Do you want to do it in the segment, or do you want to do it right now? No, we should do it in the segment when the Okay, okay, results. Yeah. sure. There's so much to talk about. So the whole prediction. Did I get everything wrong, Fardhan? Okay, I think. I just want to make sure if our viewers can see all of us, like Yeah, the yeah. screen I and think both they of can. us. Yeah, they can see us. Okay, They can so see my wonderful headphones and so beard. so nice. We have the first fixture, which is Mm. Brighton versus Southampton, and we both predicted a Brighton win. And what was the score, Adil? Is it 1-0, 1-1? It was 1-1. It was a draw, It and was a draw, right? Oh, yes, I had to look it up now. I lost track when my boy Danny Boy and Double Trouble Jao Pedro did not uh, score. we both sold Isak, which was obviously a great decision because Bechara Yeah. got injured, which was not with something not we predicted. We just predicted he's gonna do bad, but we both went heavy on Pedro and Welbeck. So Mm. both failed miserably. Both did not have a good game. Your prediction was Pedro and Welbeck both will score, and Dibbling is Mm. gonna give an assist. And I think your Mm. prediction was 2-1. So I have to give you a 0 here. Uh, 0. হ্যাঁ, আমি তো মিটোমার কথা বলি নাই। nah, you said Pedro and Welbeck. I went through our আরে footage. মিটোমা, পুরা So মিটোমা। so for me it মিটোমার was কথাটা বললেই আমি একটা পয়েন্ট পাই। দেখছো এই যে definitely. আমার এফপিএল এর মতো করে পয়েন্ট সব কমে যাচ্ছে। I also noticed, Adil, sometimes you say maybe. Prediction সময় maybe না, maybe সময় বলতে হবে I predict, then the sentence. That's it. আচ্ছা, এবার পুরা পুরা ঝাক্কা স্টাইলে বলবো একদম যে এ স্কোর করবে আর এ ওন গোল দিবে। For হ্যাঁ, me, it was Brighton win. It was a 0 for me. But since I said Pedro Mitoma score, I got lucky and Mitoma did score. তুমি মিটোমার কথা বলছিলা? I দেখছি আমি I don't go back and check those, but I did have you to say that? because I make this Excel, so I have to check it. You said Mitoma's gonna score, so you should take 0.5 for that, not 1. Anyways. Fine, fine. I'll do 0.5. No. One is fine. One is fine. Mitoma বলছো তো। Okay, thank you. Okay, Brentford Leicester. You said there's going to be a rude awakening. I'm quoting you here. Mm, And you said it's going to be 1-1. You said mm. Mbomo's going to score. Vardy's going to score. Wisa's going to score. You said it's going to be a party.
And what the one thing that I mentioned is to watch out for Buonanotte, who's a differential. And Yeah, Buonanotte, I didn't, it was not a prediction, it was just an FPL advice while we were talking about it. And Buonanotte uh, scored, so I'm very happy. But, and I also mentioned Wissa as a differential. Wissa also scored, so I was very happy about that. Since you predicted a draw, it's 0 again for you. I predicted a win, so it's 3 for me. I said it's gonna be a rude awakening, and Hmm. it's gonna so rude awakening কার জন্য তো বলি নাই বলছি যে rude awakening for Leicester City তো rude For Leicester. awakening is a 4-1 হারছে না Technically, Rude didn't start as a manager yeah yet. so that was not communicated properly to the press and Exactly. we're not to be blamed for it. I think Fabrizio also mentioned something misquoted it, so he's actually Fabrizio officially has taking been messing up a lot lately. yeah so Ruud van Nistelrooy is taking charge of Leicester City against West Ham this game week. He did not take charge of Leicester last game week, and so it was a rude awakening for him to see his prospective team Hmm. conceding 4 goals. Hmm. And let me just touch on this a little bit. I think the appointment of I love Rude. He's a rude guy. It's rude awakening, but I think this is an emotional decision for him. He was hurt by the Manchester United snub, Hmm. so that's why he was like, "Oh, I'm okay. Offer courses, so let me just take this, Hmm. and I'm gonna keep them afloat in the Premier League." I don't think Leicester City will survive. They might get. They will get. I mean, but acha might tight ball na. They will get relegated alongside. I think Southampton. Southampton and Leicester are definitely going down, and it's gonna be hurting Rude's resume or CV, um, footballing managerial CV or resume যে সে একটা টিমকে নিয়ে রেলিগেশনে গেছে যেখানে সে পিএসভি Ah. ম্যানেজার ছিল এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ছিল সো আই থিঙ্ক হি শুড হ্যাভ গন টু আ মিড টেবল লাইক নিউ ক্যাসল ইউনাইটেড টাইপের এরকম একটা বা ইভেন ফুলাম টুলামেও যদি যাইতো ভালো হইতো at least yeah top 10 বা top 15 আসি You know what I now feel? he's yeah I feel like he was deeply hurt, obviously, by whatever that happened to him at United right after Amorim got appointed, and hmm. Amorim didn't want him, which is the truth. I feel like he took it to the heart, and he just wanted to prove and prove that how his capability, not how good he is, his capability. And he picked a team that's struggling, that has the potential, that has the roster. So I feel like it's okay. It's something that I see myself doing too if I was in his shoes. So that's my 2 cents on this matter. Yeah, but I don't think you can do very much with my boy Okoli. You know, you cannot do Okoli ke niye beshi to jeta parbo na আর ওদিকে Justin আছে Right. but Justin looks old right now You're and obsessed James with Justin Okoli. You're I mean absolutely man obsessed. Okoli রে বেঞ্চে বসে রাখলে কারো কোনো প্রবলেম হয় না ওরও প্রবলেম হয় না I mean কোনো পয়েন্টও আসে না পয়েন্টও যায়ও না it's a very safe bet you want to save some money choose Okoli you know as a defender so moving on Moving on Leicester কে to নিয়ে Crystal Palace Newcastle. It was predicted for 2-1 to Newcastle. We said Newcastle is going to win, and Isak and Sar on the score sheet, which was a mistake also because that was আমি ড্র বলি নাই nah. আমি তো ভাবছি ইসাক এন্ড সার মানে গোল করবে 1-1 ড্র হবে Isak and Sar. ইসাক এন্ড সার Nah, he said 2-1. আমার বয় হ্যান্ডারসন এর ক্লিন শিট আর জীবনে হবে না I got 3 points, so I predicted a draw. So I'm winning this as তুমি well. ড্র প্রেডিক্ট করলে কি 3 পয়েন্ট পাও Yeah, because it drew. ড্র হলে 1 পয়েন্ট পায় না মানুষ আর জিতলে 3 পয়েন্ট পায় না But I'm right about my ও prediction. আচ্ছা রয় ইউ রাইট অ্যাবাউট দ্য ড্র আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভেরি সাইন্টিফিক মা আরে বাবা প্রফেসরের কোনো বেল নাই এর কাছে No, no, no. I'm just a choto khato FPL player. বাবার এক্সেল স্প্রেডশিট বের করছে সাইন্টিস্ট
আচ্ছা ড্র হয়েছে আমি কি সবই জিরো আচ্ছা জিরো ইজ দ্য মোস্ট We'll keep ডমিনেন্ট going. You're gonna be right in a few minutes, so let's আচ্ছা keep আচ্ছা going. হ্যাঁ But হ্যাঁ speaking about this match, I really didn't get to see the match. All I know that Gordon picked up an assist, and I am happy that Carlos Munoz scored. He also scored 3 bonus points in FPL. The Munoz, I spoke about him on the other podcast, the one before that, and I said how হুম। he's one of my favorite players and he's underrated, and he proved it. Munoz came through. And Gehi also got an assist. I know how much you like Gehi. He used হি to গট have অ্যান হ্যাঁ আই ইউজ টু হ্যাভ আমাকে অনেক পয়েন্ট দিছে আমি তো ওকে ওকে ছাড়ার পরে আমার ডাউনফল শুরু হয়েছে Gehi ডু is someone you ইউ can রিয়েলি actually look out for. বাট হি স্কোর অ্যান ওন গোল রাইট He এটা কি scored, লাস্ট গেম উইকেন্ড না yeah, he scored an own goal. Yes. তারপর থেকে আমি ভুলে গেছি ওকে এই এই don't- So the this clean sheet wipeout was something no one was expecting. no I what was the no they didn't win it was a 1-1 draw Yeah, 1-1 draw. তো 2-1 কি আমি বলছি তুমি বলছো 2-1 এ নিউক্যাসল জিতবে। আরে আল্লাহ নিউ ক্যাসেল রে ওল্ড ক্যাসেল বলে কিছু আছে মানি ক্যাসেল আছে because Newcastle is money castle. না নিউ ক্যাসেল কোনো মানি নাই ওদের কাছে ওরা কোনো খরচ করতেছে না কিচ্ছু করবে। Watch. They're gonna redo the whole team. আচ্ছা Moving to the next match, Nottingham Forest Ipswich. So eh, this there was a was guy আরেকটা আরেকটা জিরো Ipswich ডবল win and Dilap on the score sheet. Unfortunately, Dilap had a good game, but he was not on the score sheet. It's a 0 for me also because I thought it was going to be a draw, but it was a Nottingham Forest win. They won 1-0. It was a penalty goal from Chris Wood, yeah and also he didn't do anything else except the penalty. But it was I predicted a KG match, but it was a pretty evenly out match, which speaks volumes about Nottingham Forest's current state because their whole surge is coming to a kind of a not a downfall, but it's kind of stagnant now. They did get a clean sheet this week if you own like Aina or Milenkovic or Sells, but they're not convincingly as good defensively as they were in the first maybe like 10 game weeks. বাট তুমি তো মিলাঙ্কোভিচকে নিয়ে ভালোই মারাইতেছো একদম মারায় ফাড়া ফেলাইতেছো মানে মিলাঙ্কোভিচের অ্যাডভাইসটা তোমাকে দিছি ওটা তুমি একদম পুরো হার্ডে নিয়ে নিছো I যে রাখতেই হবে ওরে Pretty much. Until the fixtures go south, I am holding on to him. you didn't even see him play and it was like oh ফ্রন্টের জন্য খেলতো আদিল বলছে একদম That's it. Yeah, ধরে that's রাখি exactly what I did. Exactly. As soon as I'm like, oh, the tactician is telling me that, the tactical expert, I have to go for him. মিলাঙ্কোভিচ gives you points ডিফারেন্সিয়ালও আছে নাকি He's an okay differential. The best আচ্ছা differential on that team. Excuse me. The best differential on that team is Aina. আচ্ছা ওর নাম কি আসলে আয়না না এই না We'll প্রোনাউন্সিয়েশনটা have to কিভাবে do হয় a fact check and get back to our listeners. আয়না ডাকলে আমার জন্য ভালো বাট আমি আয়না আয়না বলতেছি কিন্তু ওটা আসলে আয়না না এই না আই হ্যাভ নো আইডিয়া আমি কমেন্টেটরদেরকে বলতে শুনছি বাট আমি খেয়াল করিনি আমিও সো শুনি নাই অ্যাকচুয়ালি নটিংহ্যাম ফরেস্টে খেলা আমি লাইভ দেখি না গাইস তোমরা ক্রিস উডরে রাখো মিলেনকোভিচরে রাখো এইনারে রাখো না আয়নারে রাখো আয়নারাকে নিয়ে তো আমাদের গ্রুপে একজন খুব ভালোই পয়েন্ট নিতেছে Oh yeah, and he's been holding on to Aina ever since he played his wild card. আচ্ছা সো আই টুক আ জিরো ইন দ্যাট টু Yeah, we both did because we predicted আচ্ছা you predicted win and a draw, but Nottingham Forest won. So Aina is selected by 14.2% of the FPL community. So he's not technically a differential, but yeah, in terms of ownership, it's pretty low. So he will be a half differential as far as FPL is concerned. আচ্ছা Moving on to Arsenal West Ham. We both predicted Arsenal win. So this sorry Wolves won more. This is the next one. I'm so sorry. So হ্যাঁ we predicted Wolves win, both of us. We both will not get the point, but you predicted Larson to score. Your boy Larson scored both goals. my boy Larson I'm holding on to him until he stops scoring or assisting that guy has something about him. He's not the typical striker, but he scores, man. And I like that. I like those type of strikers. But he's not going to lead the line. He's not going to play running behind. Not like that. But uh,
Larson scored. I still didn't get onto the Cunha hype train, and I was so validated. Like I was like, You were. It worked out for you this week. Well, Cunha this only had week, maybe one or two touches in the entire game, so yes. Bournemouth did a great job of containing him. You also have to mention as a differential, it's Evanilson. Evanilson is the striker for Bournemouth who has returned in back-to-back games for Bournemouth. So for the last 4 weeks, he has scored a lot of points. So definitely, if you don't want Welbeck or Joao Pedro or Cunha or Larson or Wood, you have to bring in maybe Evanilson because আমি he's been good. আমি এটা বলি এভালেন্সের উপরে আই হ্যাভ ফলো এভালেন্স আমি এভালেন্সকে ফলো করতাম পোর্টোর টাইম থেকে Wow, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে I নেমে don't even know. এন্ড you didn't even know Evan Nielsen, man. আমি ওরে ফুটবল ম্যানেজারে কিনে ফাড়ায় ফেলাইছিলাম. He's a good striker. আমি very surprised যে বর্নমাউথে সে and he ended up in Bournemouth. I thought যে নিউক্যাসল Hmm, টটনহ্যাম এরা কিনবে ওরে বর্নমাউথ নিছে and that guy runs the channels, man. he does. Look, he It's works a great to watch lot. him. He's Yeah. very high attacking work rate. সো আমি এভান ওসনকে নিতে চাই বাট আমি জানি না ও সি আমি যদি ফান করতে চাই এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই উইচ আই এম ডুইং অ্যাকচুয়ালি আমি এখন সেভেন্থে চলে গেছি সো আই এম প্রিটি গুড সো আমি এভান ওসনকে নিতে পারি বাট আই থিঙ্ক দ্যাটস নট ওয়াইজ ফর দ্য পয়েন্টস নট ইয়েট 3 assists, অ্যান্ড and there were three. Clivert had three. He had a penalty hat trick of ইয়েস penalties. প্যাট্রিক ক্লাইভার্টের ছেলে জাস্টিন ক্লাইভার্ট নট অ্যাজ টল অ্যাজ হিম বাট very very good dribbler and player. Patrick Great to Kluivert was an watch. Great to watch. out and out striker, but this one is more like a winger turned into a center attacking mid. Mm-hmm. Yeah, He can so double as a number 10. he can double as a number 10, and I think to differential আছে নাকি আমার মনে নাই, but ওকেও নিতে চাই কোনো এক সময় নিব ওয়াইল্ড কার্ডের জন্য ওয়েট করতেছি জানুয়ারি ফার্স্টে আমার টিমটা Yeah, দেখার মতো my prediction was that Semenyo was not there, so they might struggle, but they didn't struggle. Wolves were supposed to tear them apart, but Clivert is a huge differential in the game. He's owned by only 2.1% of the population. And oh Semenyo is 6.6%. Evan Nilsson is another massive differential, 2.7%. He had 12 points in this game. Out of the 12 points, he picked up a bonus point as well. So Evan Nilsson is in my radar right now. এভান নেলসন পোর্টোর প্লেয়ার এই যে শুনে আবার কিন্তু ধরে রাখবা না মিলাঙ্কোভিচের আমার মতো তো করে বুঝছো your word is gold. আরেকটা আছে পোর্টোর প্লেয়ার গ্যালেনো না জেলানো ওই ব্রাজিলিয়ান Yes, ওরা কেউ yes, কিনতেছে না yes. I I don't know like why him. I saw nobody him. I had him in my ultimate team in EA Sports 24. yeah কত টিমে খেলো ভাই সায়েন্টিস্ট Oh no, I mean এখন আর খেলি না. I'm a retired EFC আচ্ছা player. So আচ্ছা you আচ্ছা picked up your first point today by saying that Larson would yes score. Congratulations, and you're gonna get more points. Watch. So you said yeah Arsenal, West Ham, Arsenal win, Saka assist and maybe goal. I'm giving you all the points. Okay. Arsenal winner আমি জন্য 3. ক্যাপ্টেনের কথাও বলছিলাম সাকারে Yes, you did. আমারে You did. ডবল পয়েন্ট দেওয়া উচিত ওখানে It আমি সাকারে আমার কথা শুনে অনেকে আবার সাকাকে ক্যাপ্টেনও বানাইছে বাই দ্য ওয়ে yes, they did. হুম I'm giving you সালাকে 5 বাদ here. দিয়ে 5. সালাকে বাদ দিয়ে সাকাকে আমি নিজেই বানাইনি ক্যাপ্টেন বাট আমার তো হাত বাঁধা ছিল আমি তো -4 নিয়ে Yeah. হিসেব নিকাশ Hands were tied. করতেছিলাম Yes. নাহলে আমি সাকাকে ডেফিনেটলি দিতাম কারণ ওয়েস্ট হ্যামে তো ওই যে বেটা যে এখন জবে আছে জুলিয়ান লোপেটেগি The আই hell, এম ওই ভেরি সারপ্রাইজ useless একটা ব্যাটা। পুরাই ইউজলেস ও রিয়াল মাদ্রিদকে নাকি আবার ম্যানেজ করে আসছে প্লিজ ভাই, এগুলো রুমার্স। রুমার্স না এটা ফ্যাক্ট তোমার ফেভারিট ম্যানেজার এবং ফেভারিট টিম ক্লাব ফেভারিট ম্যানেজার না, ক্লাব, হ্যাঁ ঠিক আছে। Arsenal win I predicted, Odegaard goal I predicted, and great game for Saka. What a game for Saka was it, man. Saka had 3 assists and a goal. It was a huge game for Saka. আচ্ছা And 5টা গোল ফার্স্ট হাফে হয়েছে আর সেকেন্ড হাফে আর্সেনাল কি ঢিল দিছিল all 7 goals in this game happened in the first হ্যাঁ half. সেকেন্ড হাফে আর্সেনাল বলছে আমি খেলবো না দরকার নাই এনার্জি সেভ So করো listen, I'm giving myself 5 as well, okay? Because look at my তুমি কেন prediction. 5 পাইতেছো কোন 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 মানে কোন দুনিয়ার কোন রুলে তোমার 5 Look, আসে Arsenal win is 3 points, yes? তুমি সাকা ক্যাপ্টেন বলো নাই সো তুমি এখানে 4 নিবা Fine, 4. Okay, ঠিক আছে। হুম এখন থেকে আমি তোমার মতো প্যারাগ্রাফে প্রেডিকশন দেব।
আমি তো পুরো সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স দিব। ওন গোল কে দিবে ওটাও দিতে হবে। ওন গোল দিলে 10 পয়েন্ট বোনাস। প্রেডিকশন যদি কারেক্ট হয়, আমার গুহি সবসময় টপে থাকবে। গুহি, মার্ক গুহি, গু Mark Gehi. হি। Gehi. He's gay. No, he's not gay. ওরা যদি Gehi. আচ্ছা ও যদি এমবুমো হয় তো গুহি হবে না কেন? But but I'm not sure if he's straight or not. I'm sorry. I don't want to question a footballer's sexuality. So that's why just say it's গুহি. He can correct you. Guhi তুমি কি Bangla মনে করছো Gali. তুমি কি মনে করছো ওর জীবনে এই ফারদান আহমেদ স্পেল করে মানে উচ্চারণ করে বলতে পারবে আর কাজী আদির বলতে পারবে? ও তো No, ওখানে ও তো জিব্বা আটকে যাবে। actually. So আমরা ওকে গুহি ডাকলে সমস্যা নাই। But he's English, so he might say Fadan Ahmed or Kazi Adel. নো আমাকে বলবে খোয়াজে। Anyways, moving on. That's a YouTube. খোয়াজে That's a YouTube short right there. মার্গই আর গেহি, Gehi versus Guhi, please baby. Gehi versus Guhi. please make sure whatever you are just correct us, and I hope you're watching this. You score a lot of own goals, and you're the captain of Crystal Palace. Allah. I'm chapa ওরা beta. ক্যাপ্টেন বানাইলে কেমন হয়? ওরা ক্যাপ্টেন বানাবো আমি নেক্সট ডে। Don't. Don't. As a friend, I'm advising you. না না না, ক্লাসের লাস্ট বয় আমি। ইটস ওকে। You'll be good. You'll be good. In a couple of weeks, you'll be fine. Next season, like Arsenal, there's always next season. There's a long way to go in this season, so pull up your Like socks. Manchester United, আমি ফার্গুসন যাওয়ার পর থেকে বলে আসতেছি অলওয়েজ নেক্সট সিজন আছে, অলওয়েজ নেক্সট সিজন আছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের না না ওইটাতে যাই না আমরা, থাক আমরা ফুটবলে আছি, খেলাধুলা ওই ক্রিকেট মশলা না এটা। target is নেক্সট always next World Cup. ওয়ার্ল্ড কাপ নেক্সট। Anyway, ইউএসএ সকার টিমেরও নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ, এবার ওয়ার্ল্ড কাপ হইতেছে ওটা না। হ্যাঁ moving on to Chelsea versus Aston Villa. Chelsea win. Oof. Jackson scores. So Yeah. you picked up 4 points here. Okay, because you got a 3 points for Chelsea win and 1 extra bonus point for Jackson to score. Yeah, my boy Action Jackson scored, even though I don't have him on my team. But Guys, that guy this is the good. point where I have to mention what happened with me, because I was about to make a decision where I said I'm gonna make in the pod I said I'm gonna bring in Joao Pedro and take a -4 for Saka. And I ended up seeing a lot of articles and seeing the data of how many minutes Saka is playing. Saka played 90 minutes in the last weekend. Saka also played 90 minutes on his European fixture in a matter of 3 days, and he was coming into this match in a matter of 3 days as well. So in my mind, I'm so stupid. I questioned his fitness of someone like Saka. I thought, you know what's gonna happen? Arteta is gonna heavily rotate him. He's gonna play him, make him play 20 minutes, 30 minutes. So I was like, it's not worth bringing him this week. I'll bring him following week. So I didn't bring him, and he punished me so much. He scored a massive, what, 18 points this week, and it blew me away. It just even the average this week in FPL was 60, and I scored 74. Shouldn't that be a green arrow for me? It was not a green arrow. It was a red arrow. I fell in the global rankings. I was globally in the top 300k, and I fell down to 325k, even এই after scoring above the average. তোমার আবার গ্লোবাল র্যাঙ্কিং এর আবার কি ব্যাপার স্যাপার? আমরা মিনি লিগ নিয়ে কুলাইতে পারতেছি না, আবার গ্লোবাল র্যাঙ্কিং এ তুমি চেক করো নিজেরে। you go for global ranking like 300k, আবার ওটা আবার চেক করা লাগে? তুমি যদি বলতা যে টপ 3 তে আসো তাহলে মানতাম। 300k থেকে 325k তে গেছো, লাইক ওইটাতে আবার মন খারাপ হয়? Either you gonna be first or you be last. These are the two places people remember. In between, nobody remembers you. So amake last season, everybody remembers me because I was last. The reason I mention is ক্লাসের because লাস্ট বয়রে এই ক্লাসে আইদার লাস্ট বেঞ্চে বসবা নাহলে ফার্স্ট বেঞ্চে বসবা, মাঝখানে বেঞ্চগুলো কোনো দরকার নাই। buffer zone. The reason I'm saying, Adil, is because whenever there's an average and you score even 2 points above average, you get a green arrow. That means you go up the global rankings. Okay. তুমি তোমার FPL অ্যাপে দেখবা, there's a red arrow right now. I already know it because of your situation. But even after scoring 14 points above the average, 60 is one of the highest averages this season. It was a high scoring game week. Okay. And I didn't have Jackson or Saka.
So you know what I thought হ্যাঁ, about Jackson? Oh, Jackson only scores good in away fixture, but he's not going to score against Aston Villa, which was so bad. Aston Villa struggled so much in that match. Chelsea had a fantastic game. Palmer scored a beautiful, beautiful goal, and হুম। world best goalkeeper তিনটা গোল খাইছে, world best goalkeeper অনেক ভুলও করছে যে কারণে বক্সের মধ্যে ফ্রি কিক হইছে। ডু ইউ নো দ্যাট, আদিল? আমি দেখছি খেলাটা পুরা। ওটাকে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট গোলকিপার কোন কোন অ্যাঙ্গেল থেকে লাগে এই তোমার কাছে? বাংলাদেশের বাটার হবে, এটা বইলো না। কেন কি কোন দিক দিয়ে ওই ওই এরকম এরকম করলে বেস্ট গোলকিপার হয়ে যায়? You see লাইক the mistake he was making? He was gifting ইয়া Jackson a second goal. আর জ্যাকসন তো গোল করতে পারে নাই। আবার উঠে সে আবার কি জানি মানে ফেস বাম্প করলো না কি জানি করলো, মানে একটু ক্রাউডের সাথে একটু শেক করলো, Can I মানে হি ডিড share দ্য শিমিয়ার। can I share ইয়া 3 cents about Jackson? ইয়েস। জ্যাকসনের অ্যাজ এ স্ট্রাইকার আইকিউটা কম। ওর হুম আইকিউটা ইউ হচ্ছে খালি ওয়েট করে বল আসবে, ও ট্যাপ ইন করবে, বল আসবে ট্যাপ ইন করবে। কিন্তু ট্যাপ ইনেরও একটা সিস্টেম আছে। ট্যাপ ইন হুম হচ্ছে তুমি যেখানে আসো ইদার তুমি নাক বরাবর ট্যাপ ইন করবা, অথবা তুমি হালকা একটা অ্যাঙ্গেল দিবা, রাইট? ইটস ভেরি হার্ড টু সে, ভেরি হার্ড টু সে। আমরা তো লো লেভেল প্লেয়ার, ওরা তো তুমি দে কি গেট। স্ট্রাইকিং স্ট্রাইকিং পজিশনে খেলছো তোমার সময়? হ্যাঁ, ও when I was skinnier in ও Bangladesh. ট্যাপ ইনেরও আবার সিস্টেম আছে, আমি তো জানি না। পা লাগাও গোল হয়, বল আসতেছে, জাস্ট টাচ ইট উইদাউট ইউর হ্যান্ড, দ্যাটস ইট, ইটস আ গোল। Acha, why do we talk দ্যাটস so much about Ruud van Nistelrooy and all the great strikers in the game? Tap in Peter Crouch, but Jay Hope na কেন? All these না players, না why না do? না, পিটার ক্রাউচের সাথে রুড ভ্যান নিস্টেলরয়, প্লিজ ক্যান উই নট হ্যাভ দ্যাট Acha, সেম Robin van সেন্টেন্স? Persie, Van Persie. এই বাট ভ্যান পার্সি ওয়াজ নট আ ট্যাপ ইন স্ট্রাইকার। ভ্যান পার্সি ড্রিবল করতে পারতো। Van রুড Persie ভ্যান would নিস্টেলরয় dribble. I'm ফুলামের just talking about the when the ball is fed from either side and the ইয়া number ইয়া 9 is in the box. ইয়া Not the header is not straight. The kick is not straight. It's you don't go হুম for near post all the time. Jackson goal to it was near post. It was a tight channel. Martinez was standing right there. Pau হ্যাঁ Torres did হ্যাঁ a হ্যাঁ stupid job, so he just kicked it near post. It got off the bar and inside. His luck favored a lot. But you ইয়া know ইটস আ why লাকি গোল। Jackson? You know why Jackson misses so many chances and missed so many chances last season? হুম Because he keeps on going blind. If you look at the replays, he's not looking towards the net. His ball is always towards the ball. He's a tall guy. His chin is not up. This is my 3 cents, guys. Don't take it otherwise. So this guy was very lucky to get this goal, but হুম he really murdered me in FPL rankings, Saka and Jackson. If I had one of them, I would have been okay. But the only reason why I didn't keep him is because last season I had him for 6 game weeks, 6 game weeks and easy fixtures, and he disappointed me each time. ও And this লাস্ট season সিজন। he's doing good, হ্যাঁ। so I will have to buy Jackson. ও আচ্ছা, I didn't buy Jackson yet. I will have to buy him because Chelsea's next fixture is coming up against Southampton. ওটাতে তো পালমারকে নেওয়া উচিত। I already have তোমার তো him. আছে I অবশ্য। already have him. ও ওয়াও, We have to talk. পালমার এন্ড জ্যাকসন। Yeah, double up in Chelsea attack. Palmer's goal this week was excellent. I loved it. It was just superb to watch. So here's a question. So -4 নিব, জ্যাকসনকে আনবো? I think you should, but you have to captain him. জ্যাকসনকে ক্যাপ্টেন করব? Why not? লাস্ট টাইম আই ক্যাপ্টেন পেড্রো, লাইফ ওয়েন্ট। Southampton has multiple people injured. হ্যাঁ, ডিবলিং ইজ সাসপেন্ডেড আই থিংক, রাইট? Yeah, so they're gonna keep on defending. They're gonna keep parking those buses, and Chelsea's gonna keep on attacking. Pedro Neto, Palmer, Enzo, Cucurella, who had a great game by the way. He's a differential if you want to pick him, and Jackson, of course. তো -8 নিলে কি হবে? That would be madness. 7 থেকে 9তে যাব, Potentially. তারপরে তারপরে লাস্টে যাওয়ার পরে দেন ওয়াইল্ড কার্ড আসলে একদম ফার্স্টে যাব। উইশফুল থিঙ্কিং, ইউ ক্যান অলওয়েজ ড্রিম। নাও যে ফিক্সচারে সবাই ধরা খাইছে, বলো নেক্সট আস যাও। Manchester United versus Everton, which was Adil's goal of the match of the week. For me, it was the other match. Even though as a Manchester United supporter, I saw it was going to be a draw, I was horribly wrong about it. You were spot on. You said Manu is going to win, but not exactly spot on. You said Manu is going to win 2-0. Holland is going to score, but I'm going to give you 3 because Manu did win the match. Your bonus is not আমি র্যাশফোর্ডের কথা তো মেনশন করি না। কিচ্ছু বলো নাই। আর জার্কজি যে স্কোর করবে এটা আমি বলছিলাম, ওটা জাস্ট এডিট আউট হয়ে গেছে।
So You didn't. it was a busy Sunday, but আমি 8:30টার সময় ঘুমের থেকে আগে উঠে একদম রেডি হয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড খেলাটা দেখে Commitment. সানডেটা স্টার্ট করছি। Commitment. Uh, yes, and let me just add And then my you two went cents to it. slamming. After watching the match, you went to slam. I went slamming, Yeah. fully slamming. মানে not basketball slamming, পুরা একদম I went on a 310 pound feast, like পুরা burger slamming. I joined the slam. Anyways, oh you did, yeah, তুমি তো slam, তুমি তো 310 pound হইতে পারো না, so তুমি কম slam করছো। I I slammed a slammed little. a lot. Slammed a lot, Slam yes. burger, oof, that was good, man. That was good. Um, yeah, that was the slam burger. Manchester United just slammed Everton, I guess. Oh, yeah. Body slammed. Pura body slam So করছে। beautiful to watch United this week. So beautiful to watch. There was such rhythm, such nice energy, such nice passes. Ahmad. Can we talk about Ahmad? আমার দিয়ালো একজনই আমাদের মিনি লিগে নিছে, হ্যাটস অফ টু হিম। Hats off. Kazi bhai. আমি কাজী ভাই নিছে, আমি কাজী না, আরেকটা আরেকজন আছে, ভাই 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 আছে। আহ, আমার গ্রুপে আমি আদিল আর কি। আর ওরা সবাই হ্যাটস অফ টু হিম ম্যান, লাইক আমি সাহসী করতে পারিনি, কারণ আমাকে পিক করবে কি করবে না বুঝতে পারতেছিলাম না। সো এমন ভেরি কনসিস্টেন্ট উইথ আমাদ। সো আই Definitely. থিঙ্ক and Ahmad has a lot of stamina, so it's a big factor. But it was Everton, man. It judge kora খুব difficult. Everton didn't show up. তোমার Pickford showed up? No, he didn't even show up. No, it's not Thankfully, his fault because Everton kept on giving away the ball. And United didn't really press high, but they were all over Everton. The shape, they maintained the shape so nicely. They played with confidence, elegance, you name it. The players were up to the mark. Menu played a big role. Menu picked up his fifth yellow card of the season, so he's suspended for the upcoming match. So that's why Arsenal is gonna. My prediction is Arsenal is gonna really take advantage of the Man U midfield this week. The game is also at the Emirates, but let's not go ahead too much. Let's focus on what happened. What happened is Amad Diallo played as a right wing back, and he really, really was very present, and he stole the ball so many times. He dispossessed the Everton defensive midfielders and the defenders way too many times, and he was critical in those attacks. And those finishes by Zirkzee were top finishes. There usually people think that, oh, it a easy goal, but for someone who's new to the club, playing under pressure, the manager trusted you, put into the place, playing right behind Rashford as a number 10. Yes, this is something that we might have unlocked, or Ruben Amorim might have unlocked his number 10. Bruno Fernandes is known to be that person, but Zirkzee to come in and finish that as a youngster who's new to the club, it speaks volumes. so in other words, Jersey-কে best বের করার জন্য he has to play somebody up top with him, For basically. sure, for sure. Yeah, yeah. He can just lead the line. He can. I mean, it's like a Rooney Van Nistelrooy combination type of thing. No, Too I'm not early saying to that. say that, but yeah, it's to No, 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 paint the no. picture. I'm To not paint the saying that picture. Yeah, it's like Rooney deep আসতো, false nine খেলতো, Van Nistelrooy strike খেলতো। So এখানে খেলছে হচ্ছে Zirkzee false nine আর Rashford striker. And Rashford এখন উইংয়ে খেলার কোনো চান্স নাই, আমি যেটা বলছিলাম। He Exactly. has to play, if he needs to excel, he has to play as a striker. Yep. And he started off as a striker. I don't know why they experimented him on the left hand side, man. Too much I think it experiment. was Solskjaer. No, Louis Van Gaal থেকেই শুরু হয়েছিল, but Louis Van Gaal brought him back in for Anthony Martial because Martial was injured in a Europa League game or something like that. And Rashford was a striker and he scored goals, and he actually scored goals against Arsenal too when he came as a 19-year-old. Wow. Yeah, yeah. I mean, আবার আমাকে date করলাম, I dated myself again. But I like the scoreline. I just don't think that, I mean, Arsenal সাথে বোঝা যাবে if and now you can clip this up. If Manchester United beat Arsenal, Manchester United gonna finish in the top 3 this season. Okay, I'll give that to you. If they go to Arsenal with this manager and this squad, and if they beat Arsenal, they're gonna finish in the top 3. And traditionally, the Manchester United right after Sir Alex Ferguson, in away fixtures, they look like lost rabbits. They don't have that body language. They don't have that presence. Emirates is a formidable place to play, especially with how good Odegaard, Saka, and the company have been. So I as a United fan, I'd be watching that game fearfully.
No, I will not because সাকাকে তোমার ওরা খেলবে back five খেলবে 5-4-1. So I don't expect it's a back three, but it's gonna become back four, and then he said that Lenny Yoroke খেলাবে. Like Hmm. the pace coming back in defense, so it might be and Lisandro Martinez is injured. Well, Spurs versus Fulham. কি হয়েছে Spurs versus Fulham কি it হয়েছে? was a draw, 1-1, with very unlikely people on the score sheet. Not unlikely, but Brennan Johnson has been owned by a lot of players. We're talking about Kazibai, who also owns Johnson and Ahmad. So Johnson picked up that goal. And we have to talk about, I'm mentioning Kazibai because I call him my FPL king because he's known to pick those differentials. He does his own research and he doesn't call himself scientist, but he's known to pick those differentials. See, this guy scored 91 points this week by and He's thanks to Ahmad and Johnson. But coming back to Spurs Fulham, 1-1. Spurs win. Spurs win. We both said we both flopped heavily. I thought Kulu is gonna score. Kulu was not there. You said Son is gonna score. Now Son was played as a number 9 in this game. Solanke was not even in the squad. Son had a golden opportunity to get back on the score sheet because in FPL perspective, whenever we see a midfielder playing as a number 9, it's absolute gold mine. You can get those bonuses. You can get those clean sheets. You can get everything. But Son is not there, so Son continues to be a puzzle for us in the Fantasy Premier League. Moving on to Liverpool versus Manchester City. It's gonna be Adil talking about him. Liverpool looks like they can dominate possession. They just hammered Manchester City, and I admire this Liverpool team. I hate to say it, but this looks very good. Whoever they play, Curtis Jones was on the bench. Shabashalai. Now নামটা কিভাবে pronounce করা যায় না. Jobos Jobai. Shabazlai, Dominic Shabazlai. Shabazlai. Oof, played as number 10. But man, this Liverpool team is good. I don't know Arne Slot কোত্থেকে পাইছে লিভারপুলের রিসার্চটা দেখতে হবে. The research team, recruitment team, Definitely. especially manager and staff. Nothing to say. It's Liverpool's league to win or lose because they're gonna finish first, and it's gonna be Chelsea second, and maybe Arsenal second, and Manchester United or Chelsea third. Wow. Yeah, Manchester City might not even make the Champions League. Pep might be gone. Can you think about that? Bombshell. হইতেই পারে Moshla stuff. Moshla stuff. Yeah, definitely. Who would have thought? Who would have thought, man? Mm. But coming to the predictions, you said Liverpool is gonna win. You said Haaland will bully Van Dijk. Haaland did have a 1-to-1 chance with Van Dijk, but he messed up. I don't think he was on target, but maybe he was on target. It was an easy save for Kelleher. Salah will assist or score. He did both, so I'm giving you a bonus point. Now, look at my predictions. Liverpool win 3 points. Salah scores 1 point. I said 1-0, no point because 1-2-0. Look at the last line I said. Salah will score, Haaland doesn't, and that's exactly what happened. এত ডিপলি চিন্তা করছিলে আমি তো I লিভারপুল ম্যানচেস্টার mentioned সিটি, each who and every cares? of these lines in the podcast, so I deserve 5 points here. No, you deserve nothing. You deserve 1 point. আমি সবকিছু প্রেডিক্ট করছি, সালাহকে ক্যাপ্টেনের কথা বলছিলাম. I captained Salah. ক্যাপ্টেনের কথা বলছিলাম. So যা পয়েন্ট দাও, কি হবে? তুমি কত 18 এ যাবা না 17 এ যাবা? I'm Who gonna go to cares? 19. 2 পয়েন্ট আগায় যাবা? It's okay. We'll get it. I mean next week. So last week you won definitely with 11-9. This week it was me 19-17. But we'll do a grand total at the end. Yeah. আমি এতগুলা জিরো নিছি. It's a record. ইন্সপিরেশন নেওয়া উচিত মানুষের. Game week 14 এ তোমার কাকে আমরা কিনবো, কাকে ইয়ে করবো? So there's been a lot of chatter in FPL Yes. regarding how many transfers you are holding. As you know, or you might not know, that you can save more than 2 transfers this season. So which means up to 5 transfers you can hold. As of last season, the highest you could do was 2. And as soon as you played a chip like wildcard or whatever, triple captain, it would reset to 0 or 1.
So right Mm. now, if you have three transfers left, kotha kotha, and then you activate your wild card, bench boost, whatever it is, next week you'll still have those three transfers. So that's a huge revision that happened to this year's FPL. So we know that a lot of journalists, a lot of people who cover fantasy Premier League on the British portals or the French portals. Yes, it is that popular. French portals also cover FPL, not just Bangladesh. So they are talking about how many transfers they've held and how people are getting rid of Haaland. People are equipping Jackson. People are equipping either Evanilson. People are either equipping Cunha or Larson or Wood, the usual suspects. But they're also going for, hold your breath, Watkins. Why? Because the next 2 weeks, Aston Villa is playing Brentford and Southampton at home. We know how Brentford is iffy with their defense. They're leaking clean sheets. They only have one clean sheet, and we know how many people own Flecken. So Aston Villa might play really good against Brentford. Other than Aston Villa assets, there's also Jackson, like we mentioned earlier. There's also Enzo as a differential because Enzo has been scoring in back-to-back matches, but it's kind of because he doesn't sit as deep as he used to be. Under the new manager, he's more advanced. He's more involved in the attacks. Mm. In terms of buying defensively, oh, sorry, Ipswich. So if you're looking for an Ipswich attacker, they have a huge, good run of fixtures: Crystal Palace, Bournemouth, and Wolves. So if you need a budget, so Delap is someone you should definitely look into. He doesn't score every week, but he has that goal threat. And in terms of the big teams, we're not going to mention Manchester City. The big teams are going to be Arsenal, Liverpool, Manchester United, and Chelsea, and not Spurs. Spurs have also been very inconsistent. So Arsenal, since they're playing Manchester United at home, Odegaard is still in the talks. You can still hold Odegaard because Odegaard ছাড়া Arsenal attack হয় না. Or Odegaard is instrumental in the attack, and at Manchester United with this new system, Arsenal might change their system as well. So it's going to be one heck of a game. So Odegaard will might play more advanced, might play more deeper. So definitely consider Odegaard, and I think Martinelli will be put into this game to to exploit the left side as much as possible. And Havertz, if you want a differential striker, you can go for Havertz as well. And I spoke a lot about buying, but in terms of selling, I think Haaland should be sold. Isak should be sold. If you are Ha- still, Haaland, no. This game week, Haaland against Wood. I think it's a new Nottingham Forest versus Manchester City, right? it is, yes, they're playing at home. Haaland might score. Mm. Nottingham Forest is one of the best defenses this season. Apart from Milenkovic and Aina, come on, like আর কে আছে? ওই মুরিলো, Uh, মুড়ি আছে? I don't Ilanga. know. এলাঙ্গা ডিফেন্সে না, মানে ডিফেন্সে কে আছে? Oh, defense. Yeah, Murillo, Milkovic, Aina. আর 4 নম্বরের নাম জানি না। দাঁড়া, I mean, মুরিলো, বলতে হবে। আমি তোমার 4 নম্বরটার নাম বের করে দিতেছি। মুদির দোকানে প্রায় গেলে প্রায় বলতো, আয় চানাচুর ল, মুড়ি ল, পেঁয়াজ ল, আরো ল, ওরকম মুড়ি ল, আয় মুড়ি ল। I think so. তুমি ওকে এত ডিসরেসপেক্ট কেন করতেছো, ফারদান? Like, I don't ও own যদি him, maybe that's why. if he listens to you, then he's like, bro. What? Oh, Nottingham Forest, naughty. Williams. I have no idea who that guy is. No, Neko no, no. Williams. Oh, Alex Moreno. Alex Moreno জায়গায় খেলছে. So he's There's a Neko. heavy rotation in that position, so Yeah. So it's Milankovic and Murillo versus an Aina right খেলবে. So Haaland versus Milankovic. I might tune into that. you should. But if you're talking about defenders, you should look into Cucurella. Why? Because Chelsea are playing Southampton, Spurs, Brentford, Everton, Fulham. Look at those fixtures, guys. This December month, you have to focus a lot on Chelsea. If you don't want Cucurella, go for Sanchez. Sanchez has been healthy, getting healthy amount of clean sheets and save points. So Sanchez, Cucurella, you should definitely consider for your defense and goalkeeper.
Leicester has one fixture against West Ham. I don't know. West Ham has been really weird this season, but I think Leicester might beat West Ham. That's Moshla right there. দুইটাই relegation এ যাচ্ছে। Yeah, West Ham has Todibo, who was one of the best defenders in the French league, and now এখন সে gone. Manchester United and actually wanted Todibo. Thank God we didn't buy him. Manchester wanted Branthwaite, so Branthwaite Oh, looked very shaky at Old Trafford. he's Harry Maguire but a little taller. That's all. I never fancied him. Still don't fancy him. I'm serious. I mean, যখন থেকে শুনতেছি, I'm like, why are you wasting 70 million pounds on him? No, 70 million is too much for someone caliber of Branthwaite. 30 million দিলে হবে? Left footed center back দরকার আছে, Luke Shaw আছে, Martinez আছে। We're good. Yeah, so I don't think so. Even Johnny Evans আছে। I mean, come on, Johnny Evans versus Brathwaite or Brathwaite, Jared Brathwaite, Branthwaite. Branthwaite. Wait করতে হবে। Oh, আচ্ছা। Johnny Evans, man, come on. Johnny boy. আমাদের তো Johnny আছে, ও Bravo. কি Johnny Evans এর থেকে খুব বেশি fast and খুব একটা বড় upgrade? I don't think so. He has a goal threat. Gabriel এর মতো তো না, No, Vidic এর মতো তো না, no. so then he's not a goal threat. I must say, Gabriel did give us a hope of getting like a 12-15 pointer this week when he scored a goal, but the clean sheet got wiped out within minutes. And আমি who scored prediction চাই। for West Ham? West Ham's জন্য কে স্কোর করছে? You don't know? Uh, you think I was interested in that game? আমি বলতে পারি, but I didn't watch. Who scored from West Ham? You take a wild guess. Who scored at West Ham? বলতেছি তারা wild guess করে কি লাভ? It's Wan-Bissaka. He scored in back-to-back matches. Oh yeah. Oh, Aaron. I didn't even see that goal. How did he score? We're so Wan-Bissaka fed has up with scored. West Ham. Wan-Bissaka has scored 27 points in the last 3 matches. So Wan-Bissaka আমি -4 নিয়ে ক্যাপ্টেন বানাই দেব। Listen, they're going against Leicester, Wolves, Bournemouth, Brighton, Southampton. So on paper, it's good. He's a huge differential. He's only owned by 4.1%. So you can go. He's only 4.5 million. There's space for 4.5 million in every team right now. অকলিকে রিপ্লেস করে Wan-Bissaka নেব Why নেক্সট not? গেম উইকে। Why not? Go for it. I will. বেঞ্চে বসে রাখতে হবে, কিছু করার নেই। So we should. So who should we? So okay. So let's go down this whole thing. Striker. If I'm doubling up against Brighton. João Pedro and Welbeck. Last chance for my Danny boy. And Mbumo আছে. Mbumo কে chance দিতেছি Aston Villa's সাথে, I think. And Danny boy versus Fulham. It can go either way. Pedro, Danny boy. Have Unless you I started take. predicting already? No, I didn't predict it, but I'm বলতেছি যে player কাকে নিব আমি। So your transfer. Prediction I'm তো sorry. এবার তো Your- own goal এর আমি তো প্রেডিকশন করলে তো মশলা পুরা মানে I will break the internet. We man. have to set some boundaries. 3 predictions. That's it. You cannot say Jackson scores, Palmer left side থেকে, Neto It's- right side থেকে, এগুলো করা যাবে না। 90 Just minutes. It's দুই a 90 তিনটা minutes জিনিস। game. Farda 90 minutes game, anything can happen. You know, Infinite possibilities. infinite possibilities. Unless তুমি ওটাকে কাট করে 60 minutes আনো, then we can FIFA narrow down মতো our prediction. settings change. Setting stage, yeah. By the way, if you guys want to get some knowledge about FPL, also play EAFC, but FIFA, Oh, like yeah. play those games, man. Come on, ওখান থেকে অনেক knowledge পাওয়া যায়. I think কাজিবের তো সব knowledge বোধহয় ওখান থেকে আসে. And I respect that. I love that because ওইখান থেকে নিলে প্লেয়ার গুলা কিভাবে দৌড়ায়, কিভাবে কত ফাস্ট, কত মানে কে কি করতে পারে, you can actually get an understanding of it. Just don't To think some that it's extent, like yeah. it's not like যে ও এখানে বসে থেকে টাইম ওয়েস্ট করতেছি। গেম খেলো তুমি, ছেলে গেম খেলে, মানে পড়াশোনা বাদ দিয়ে গেম খেলো তুমি, মানে what is this? সংসার বাদ দিয়ে। By the way, fun fact, মশলাতে মিলিয়নে কয়টা জিরো হয়? You know how I learned that? How? ফুটবল ম্যানেজার, যেটা যখন চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যানেজার ছিল, I wanted to buy a player, বিট করতে হয়েছে, একের পরে কয়টা শূন্য বসলে মিলিয়নে যায় জানতাম না।
ওই গেমের থেকে শিখছি। অঙ্ক স্যারকে বলছিলাম, হি ডিডন্ট বিলিভ ইট, পারলে মারবে। আমি বললাম, ভাই স্যার শিখি নাই তো, আপনারা তো শিখাইতে পারেন নাই, মিলিয়নের কথা তো জানি নাই, আপনারা তো 6টা শূন্য তো জানি নাই, সো ভিডিও গেম শিখাইছে, এটা শোনাতে তাদের খুব ইগোতে লাগছিল। But man, video games teach you quite some stuff, man. We just went from football Moshla to video games. Great. To What a math, conversation. To math. to আমার সব upbringing, to growth. to weight loss. পুরাই মশলা এপিসোড আজকে, আজকে পুরাই মশলা এপিসোড। সবাই ঘুমাই যাবে, ঘুমাই গেছে অলরেডি। একটু জাগান গাড়ি জাগান। যারা গাড়ি চালাইতে চালাইতে শুনতেছেন, আমি আই ফিল সরি ফর ইউ গাইস। একটু জাগায় দাও, অনেকে আছে হয়তো ওকে, জায়গা দেওয়ার জন্য এখন প্রেডিকশন আসো। ওকে ঠিক আছে, ইপসউইচ ক্রিস্টাল প্যালেস। তো এটা আবার প্রেডিকশন হয় নাকি? এটা হচ্ছে ড্র হবে, মাটেটা স্কোর করবে, দ্যাটস ইট। Yeah, that's actually that was my prediction too. That that this that oh, by the way, I need to know কার হোম বা ওয়েতে খেলা হচ্ছে এটা। এটা হচ্ছে ইপসউইচের হোমে। ইপসউইচ হোমে খেলা, তাহলে ও ওয়াও, I think it's gonna be a ইপসউইচ হোমে খেলবে। I think আমার Ipswich হেন্ডারসন, win. আমার উইশফুল থিংকিং হচ্ছে যে ডিন হেন্ডারসন উইল হ্যাভ আ ক্লিন শিট, or at least not clean sheet, give me 5 points from there, goalkeeper, come on, তোমার ম্যাচ সেলসে যদি 6 পয়েন্ট পাইতে পারো from whatever reason, just showing up to goal, হেন্ডারসনকে give me 6 points, man, come on. um Yeah, Henderson has a good chance this week, but Ipswich at home, man, they press so hard. Mateta scores for Crystal Palace and Delap scores for Ipswich. It's a 1-1 draw. Okay, that's Guhi your might also prediction. score. And it is No special, might, special, no might. special bonus point if Guhi scores. Guhi, not Gehi. If Guhi scores an own goal, I get 10 points. Pura 10 point dao amare If he scores own goal, if he scores an own goal. okay, you have my word. 10 point diba, and I declare me the winner of this entire season of FPL. Okay, এমন কোন ডিফেন্ডার নাই যে খালি ওন গোল করে না, মানে গুহির মতো লেভেল আছে একটা, মানে গুহি এন্ড ওন okay. গোল। So your prediction is 1-1 Crystal Palace versus Ipswich, Delap and Mateta scores. okay. My prediction is draw, no score. I'm not going for a bonus, but Mateta will score. Draw but no bonus, আচ্ছা ঠিক আছে, Mateta will score, আচ্ছা ঠিক আছে। আর ওই ইপসুইচে কে স্কোর করবে? No হাটচিনসন? idea, no idea. I আচ্ছা love ঠিক আছে। Hutchinson, by the way. I love him. Yeah, he's English nationality, by the way. Leicester West Ham. দুইটাই তো রেলিগেশন খেলবে। Yeah, I think Leicester, if Ruud van Nistelrooy can get Vardy clicking and Bonanoto নাকি জানি বলো তো, Buonanotte. Buonanotte, but ওই ডিফেন্ডারটার নাম কি ফ্যাস? Faiz, please do not play him. Okolire খেলাও with somebody, even Rude you play in center defensive, but Faiz রে খেলাও না please, just Bechara Faiz. don't play. And Harmansoner কিছু মানিজুত রাখো। I think Leicester will get the, আমি সবসময় বলি নিউ ম্যানেজার বাউন্স পাবে, এবং সবসময় বাউন্স করে এটা আমার দিকে উল্টা দিকে। সো এবারও বলতেছি নিউ ম্যানেজার বাউন্স, and West Ham, if they lose this, their Lopetegui is out, he's getting fired. Definitely. He I should have think been fired. this is Nistelrooy's first match in charge, right? Home Leicester, so Leicester is going to win. No, it's his Nistelrooy's first First match in match, charge. yes. Okay, so I see it as a Leicester win, but it's going to be a really hard-fought game. I think West Ham is going to score, but my prediction is Leicester win. I'm not going for any bonuses. এই বোনাসগুলো কি লাস্টে মারবা আমাকে? দেখা যাক। Okay, Wednesday, December 4th, their fixtures হচ্ছে Everton versus Wolves. Kunia owners, where are you? It's a home match for Everton. Everton at home have been really successful defensively. Wolves, we saw them struggling against Bournemouth in certain areas of the match. So my prediction for this is gonna be, I don't know, man. This is a very tough call for me. Okay, fine. I'll go for it. It's a shot in the dark. Wolves win. Cunha, Larson, both score. আমি যেটা বলতে চাইছি ওটাই বলে দিছো। Of course, Everton, I don't see, unless Dominic Calvert-Lewin plays, they have no chance of scoring. So don't This laugh. guy is so bad. No, he's not bad. Ancelotti, ওর ইনজুরি হওয়ার পরে ব্যাড হয়েছে। Ancelotti ওকে অনেক হাইলি রেট করতো। Remember, Ancelotti was also a manager of Everton, by the way.
Yes, of course I know. মানে অডিয়েন্সকে বলতেছি অ্যাঞ্চেলটি সব ঘাটের পানি খেয়ে আসছে So Wolves winning. Strand Larson will not keep me stranding. That guy's gonna score goals. He's my striker. And Cunha might score also as well. But I'm not getting into the Cunha hype train for this game week yet. I'm hanging on to him. Good for you. Next, Manchester City, Nottingham Forest. Game is at Etihad Stadium. Ami bole disi. I think it's gonna be a Manchester City win. Haaland's back in the scoring shit. Yeah, and I mean, who's gonna score for Chris Wood? Gonna score for Nottingham Forest unless it's a penalty or a tap in, maybe. But yeah, it's No a Manchester. maybes. Oh no, maybe so. Manchester City winning. Haaland's back in the score sheet. Matt Sells, please do not get another 6 points, man. How the hell do you get 6 points? Like certain goalkeeper আছে যাদের আমার মেক সেন্স করে না একটা হচ্ছে পিকফোর্ড আর একটা হচ্ছে ম্যাট সেলস Okay, so Pep said something. Pep says something that it's time for them to reset, that they've had enough. So I think that I'll take that very strongly. I think Pep has really lost it. I think Pep is gonna come on guns blazing. Even though there's a part of me that sees Nottingham Forest playing good in this match, but seeing the graph of Nottingham Forest last couple of matches, I think Manchester City is finally getting their win, and I see Haaland on the score sheet. আর একটা জিনিস হতেছে ওয়াজ দ্যাট দ্য প্লেয়ার দ্যাট পেপের সাথে যে মারামারি করছিল সেটা কি এডারসন ছিল না Moshla section. Ederson got dropped last game week. So it probably was Ortega Ederson. Moreno. Huh? Ortega Moreno was the goalkeeper. Yes. আচ্ছা ভালো কথা. Moshla stuff. Was he in the squad as a secondary keeper? He was in the squad as a secondary keeper, but he was dropped for apparently no reason. ও তো কোনো এরকম mistake তেমন করে নাই. So might have been like Ortega messed up a couple of times. Ortega messed up, and Ortega is not highly rated by Pep. So Ederson কিছু করছে যেটা মানে পেপরে I mean, I guess, you know, Ederson হয়তো বা he's tall, হাতাহাতি করতে করতে খামচাখামচি করতে পারে, you know, we're speculating, but Very much possible. Yeah, we're speculating, but but I didn't Moshla I stuff. didn't realize. I saw the game. I saw Ortega playing, but I forgot about it. I didn't And then even realize. media went very quiet on Pep's ওই যে খামচাখামচি and Ederson dropped. কেন ভাই? একটু মজা নাও না কেন? Oil money, bro. Oil money all over the English media splattered, and that's it. Oh, তো জার্নালিস্টকে টাকা দিলে বন্ধ হয়ে যায়? ম্যানচেস্টার সিটি অনেক কিছুই কন্ট্রোল করে। তাই নাকি? তাহলে তো আমাদের অয়েল মানিতে যে আর কে আছে? PSG আছে, নটিংহ্যাম ফরেস্ট অয়েল মানি আছে? তো গ্রিক মানি। নটিংহ্যাম ফরেস্ট গ্রিক মানি। তুমি না একটা সেগমেন্ট করবে, মানে একটা এপিসোড করবে গ্রিক মানি নিয়ে? হ্যাঁ, তো তখন আমাদের ওদের নটিংহ্যাম ফরেস্টকে বললো যে দেখতে, তো আমাদেরকে একটু কিছু গ্রিক মানি দিবে। অয়েল মানি তো পাবো না। আমি অয়েল মানি চাই। give me the PSG অয়েল মানি। তারপরেও আমরা পেপরে নিয়ে এটা বলবোই। মুখ বন্ধ রাখতে পারবেন, মুখ বন্ধ রাখা যাবে না। No. বন্ধ রাখা যাবে না। No. Opinions are mine. Ours. ওটা চেঞ্জ হবে না। নিউক্যাসল লিভারপুল। আরে বাপ ভাই, লিভারপুলের দিকে যাও ভাই। কে স্কোর করবে তো চোজেন ফিউ। গ্যাকপো হচ্ছে হল্যান্ডের, তো হল্যান্ড ফেভারিটিজম আসবে। গ্যাকপো স্কোর করবে। সালা তো ভাই সালা, ও তো লাস্ট সিজনে শালা ছিল, এখন সালা। সো নট রিয়েলি শালা ছিল, বাট সামটাইম শালা ছিল। অনেকে FPL নিয়ে ধরা খেয়েছিল, বাট এবার তো সালা মাইট উইন দ্য পুরো প্রিমিয়ার লিগ প্লেয়ার অফ দ্য সিজন or whatever. So Salah scores, Gakpo scores if he plays. I mean, if নাই Gakpo, Liverpool winning. আরে ভাই, লিভারপুলের স্ট্রাইকার সিচুয়েশন কি বোঝা যায় নাকি? কে কখন খেলবে? মাঝে মাঝে নুনেস খেলে, মাঝে মাঝে লুইস ডিয়াস খেলে, মাঝে মাঝে তোমার গ্যাকপো খেলে। Yeah, they are rotating a lot on that side, especially the central and the striker at the left side. Heavy rotation. Slot is doing his experiments, but my prediction is Liverpool win, Salah scoring. That's pretty much it. আর নিউক্যাসলের কিন্তু ইজাক নাই এই গেম উইকে, সো ডান। নিউক্যাসলের ওই লুইস হলমল, লিভারমেন্টরে দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আর বুনো গুইমারেস না কি জানি, গুইমারেসই তোর নাম। Guimarães. অনেকগুলো too many goos in this podcast. There's a lot of goos in this podcast, man. And Bruno Guimaraes নাকি কোনো বড় একটা ক্লাব কিনতে চায়। Take him. I don't fancy him. Overhyped. But Overhyped, yeah, Callum Wilson might start this game. Callum Wilson, if he's fit, is a good player. He used to play for Bournemouth, scored a few goals. The fixture for all FPL Chelsea lovers:
সাউথহ্যাম্পটন ভার্সেস চেলসি। যারা যারা পারো চেলসি নিয়ে নাও। Yeah, I'm gonna captain a Chelsea player this week. I just don't know if it's gonna be Jackson or Palmer. অফকোর্স তুমি পামালের ক্যাপ্টেন বানাবা, জ্যাকসনে কেন বা ক্যাপ্টেন বানাবা? তুমি তো পামালের বানাবা ক্যাপ্টেনের, মানে জোর জবরদস্তি করে পয়েন্ট একটু বাড়াবা। The only thing is Palmer, this is just my Moshla. হুম Basically, Palmer যে গোলগুলো করতেছে, হুম it's extraordinary goals, like the goals that you don't see it coming. So chance পেলে chance নিবে. So এই কারণে Palmer will not be like, okay, এই ম্যাচ দুইটা গোল, পরের ম্যাচ একটা গোল, যেটা সালা করতেছে আর কি against হুম any হুম হুম opponent. হুম। Palmerটা হইতেছে যদি একটা চান্স পায়, he will take advantage of it. গোল হইলে হইলো, না হলে নাই. The only reason I'm going for Palmer is because Southampton এর অনেকগুলো injuries আছে, আর এগুলা সব ওদের key players that has been playing good, decent in the last couple of weeks. So that's why I'm going for Palmer. My prediction for this match is a Chelsea win and Palmer scoring. Sorry, Palmer and Jackson scoring. পামালের নেওয়া উচিত হচ্ছে অ্যাসিস্ট গুলোর জন্য, রাইট? সো আমি অ্যাকচুয়ালি পামারে আনছি, আই ব্রোক দ্য ব্যাংক, Good. ব্রিং ব্যাক পামার, বিকজ সবচেয়ে ইউজুয়াল কম্বিনেশন হচ্ছে কি তুমি বলো না মিডফিল্ডে, ইটস বেসিক্যালি হোয়াট, পামার, সাকা, Bruno It's to an extent, or no? Is oh it sorry, Salah, I yes. Salah, Since Bruno, we are talking, Salah, Palmer, Saka, and who's the fourth one? yes, we Bruno. forgot to mention the FPL template because we're entering into the zone where we're going to, game week 19. So Hmm. last season we also saw a template midfield and a template striker. What is the template? Well, that means pura FPL এর population এ 90% teams have the same team, which Hmm. means last season কি ছিল? It was Palmer, it was Saka, to some extent it was Salah, it was also my memory is not that good. Bruno, I think. Last season Bruno ইয়ে ছিল না. Oh, Last last season, season, last last আসছে. season Saka, Palmer, Salah was the template midfield. Like এই তিনজন সবার টিমে ছিল. Hmm. স্ট্রাইকিং এ ছিল হালেন্ড, ইসাক ওয়াটকিন্স was the pretty much favorite among Hmm. the strikers. So এই টেমপ্লেটটা ধরার পর only people who were able to edge past, ওই যে বাকি দুইটা যে মিডফিল্ডার স্লট আছে না, সালা সাকা পামার বাদে, ওই দুইজনের মধ্যে মানুষ রোটেট করছে. They got in Mbumo, or they got in Brumo, or they got in Rashford. সো এগুলাকে আনার পর ওরা লাইক মিনি লিগের মধ্যে, কারণ মিনি লিগটা আমাদের মিনি লিগ স্পেশালি Hmm. আদিল is gonna have a template within a couple of weeks. You'll see everybody having the same team. And ডিফেন্সিভলি দেখবা কোনো টেমপ্লেট এখনো আসে নাই, কারণ এখনো ক্লিন শিট এখনো ওরকম ভাবে আসতেছে না সব দিক দিয়ে. Hmm. So people Oh. are putting their money into Nottingham Forest, into Hmm. Everton, into Arsenal. When was the last time Arsenal kept a clean sheet? It was maybe First like 3 game weeks, I think. 3 or 4 I think game so. weeks. কারণ এরকম, ওরা yeah. আবার কয়েক সপ্তাহ আগেও একটা রাখছিল, I think against West Ham's সাথে they were expected to keep a clean sheet. They Hmm. even the Nottingham Forest সাথে they kept a clean sheet in game week 12, Yeah. and that was it. But defensive দিক দিয়ে people will edge past their contenders in mini leagues. That's why you should have a Okoli in your defense. That's the template. অকলিকে যখন সবাই নেওয়া শুরু করবে, টেমপ্লেট একদম সুন্দরভাবে হয়ে যাবে. অকলি, ওয়ান বিসাকা, ভার্জিল ভ্যান ডাইক, আয়না. Hmm. Good picks. All good picks except for Okuli. রবিনসন আছে no, কার্কেজ না, এটা Kirkis is কাকারেজ, doing good. কার্কেজ, Kirkis is yeah. doing good. কার্কেজ, yeah. So he plays for Bournemouth, left back. আচ্ছা, Hmm. um, তারপরে হচ্ছে the fixture of the week. Definitely. তোমার প্রেডিকশন বলো, আর্সেনাল ভার্সেস ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড. My God. I mean, I am very bullish I'm on this one. scared, man. You're not Just scared. Why are you being scared? তুমি আটের থেকে, মানে কত আছো, 10-এ না 8-এ আছো, মানে আর কত লোতে যাবা? রেলিগেশনে খেলবা লেস্টারের সাথে? হোয়াট ইজ দ্য স্কেয়ার পার্ট অ্যাবাউট ইট? ইউ আর অলরেডি ডাউন, ব্রো, ডাউন. আর down but কত not ডাউনে out. যাবা? আই মিন হারলে আউট হয়ে যাবা, আর জিতলে তিনে তিনে চলে যাবা. Okay, Manchester United, Arsenal. My prediction is হুম. Arsenal win. অফকোর্স, মানে এত প্র্যাকটিক্যাল একটা মানুষ, সায়েন্টিস্ট, ডেটা নিয়ে আসছে. তো কে কে গোল করবে? সাকা না হ্যাভার্টস? ডোন্ট সে হ্যাভার্টস, ম্যান. না, হ্যাভার্টস না. It has to be আর্সেনাল টিকিটা করে খেলবে তো, আর ম্যানচেস্টার মিডফিল্ড ডিফেন্স ধরতে পারবে না আমার যতটুকু ধারণা. I think it's gonna be Odegaard, Martinelli, Saka. So not I think so. Arsenal win. Odegaard, Martinelli, Saka scoring.
Any one of all three of them or any one of them? ওকে, আমার পাটা শুনবা, এটা ইমোশনাল, একদম পুরো ইমোশনাল, একদম মানে Abeg, সুপার raw abeg. আবেগ। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড উইনিং, আন্ডে ওনানা ক্লিন শিট, 2-0 ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। Don't, Rashford score, don't, don't, Rashford's gonna don't, score. don't give me hope. No, হোপের কি আছে? তো হোপ ছাড়া তো বাঁচার কিছু ব্যাপার নাই। So we live on hope. So Rashford স্কোর করবে। It's a smash and grab হবে, ঠিক আছে? আমি just বলি এটা, because I think it's gonna back three gonna turn into a back five. Dalot and Mazraoui and Ahmad. Euro ইউরোকে ফার্স্ট থেকে খেলাবে না, ইউরোকে সেকেন্ড হাফে নামাবে, impacts up. ইম্প্যাক্টস আপ করবে। হ্যাঁ, সো ম্যাশ এন্ড গ্র্যাব, ওদিক দিয়ে একটা কাউন্টার অ্যাটাকে হয়তো রাশফোর্ড একটা গোল দিবে, এন্ড দেন দ্যাটস ইট। এন্ড ওডেগার্ড আর সাকা বল পেছাপেছি করবে, বাট আই থিংক ব্রেক থ্রু করতে পারবে না। It's basically going to be a 5-4-1 formation. Even if it does, Manchester United, I think it's going to be one heck of an exciting game. It's going to be an exciting game. Yeah, because man marking কিছু জিনিস চলে আসবে। I think ওডেগার্ড এন্ড সাকাকে পার্টিকুলার কিছু প্লেয়াররা ম্যান মার্ক করবে। I think Dalot will deal with Saka. What which usually happens is that a বড় প্লেয়ারদেরকে মার্ক করতে গিয়ে বাকিরা ওপেন হয়ে যায়. That's why I talked about Martinelli. মার্টিনেলিকে ট্যাকল করবে হচ্ছে আমাদ এন্ড মাজুরাই। Okay. So it's a back five basically. Mazraoui, Okay. Ahmad, Delete, Maguire খেলতে পারে because of the height factor, Gabriel aerial presence এর জন্য। For sure, yes. আর ওদিকে Luke Shaw খেলবে। So Okay. Luke Shaw, Dalot. So it's Dalot, Luke Shaw, Maguire, Delete, and Mazraoui. Did I miss it? And Ahmad. Is it back four or back six হয়ে গেছে? I lost track. Why? Actually, we're Come doing on. very No, bad with time. We have to না go না, towards wrapping up. এটা মিড উইকে তো আমরা প্রেডিকশন আর দুইটা এপিসোড একসাথে ঢুকাইছি, সো ইটস ওকে। পিপল উইল লুজ আস, দ্যাটস ফাইন। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড Because জিতছে I'm যখন I'm বলছি। losing battery actually. ও আচ্ছা, ইউ লুজিং ব্যাটারি, সো উই ক্যান র্যাপ ইট আপ। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড উইল উইন, স্ম্যাশ এন্ড গ্র্যাব। লুক শ খেলবে, দ্যাটস অল। Okay. আচ্ছা, Okay, if Luke Shaw plays, if starts the game, you'll get a bonus point. অফ কোর্স আমি মনে করি বোনাস পয়েন্ট। এই গেমে দেখো না বোনাস পয়েন্ট মানে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড জিতলে তোমার বোনাস পয়েন্ট তো Paragraph. প্যারাগ্রাফ হবে। চ্যাট জিপিটি ফেল, আমি লিখে দিব সবকিছু। Aston Villa versus Brentford. Aston Villa, Mbumo Brentford. versus Watkins. Aston Villa winning, Morgan Rogers scoring. Who the hell is that guy, man? তুমি খালি বার্গেন রজার্স করে তো আজ পর্যন্ত গোল করতে দেখি নাই তো, মানে তুমি He বলার পর scored. থেকে He actually আগে scored আগে goals. শুনছি। হ্যাঁ, I got his points, man. তুমি তারপরে ওটা বেঞ্চে বসে রাখো। I benched him this week. Yes, not gonna lie. NGL, FR. Aston Villa versus Brentford, it's a draw. Ooh, bold call. It's a draw, yes. May Wisa tackle power towards করতে পারবে? I don't think so. So anyways, Fulham versus Brighton. Oh, the fixture I'm looking forward to, because আমার João Pedro and Welbeck আমার টিমে এখনো আছে। This is see I'm how selling how Welbeck, so I'm why? banking on Joao Pedro. No, I'm done. I You're done need with Jackson. Welbeck? I need Jackson. For this week? না, For this এই উইকের পরে তো আবার টাফ ফিক্সচার্স আসতেছে। So hook. It's okay. Jackson ওই ফুরুত করে গোল দিয়ে দেয়. It's okay. আচ্ছা, Low আমি IQ goals there. আমার João Pedro and Welbeck double team, Double Brighton. You're going double up against strikers. Fulham, who are in good touch, but I'm still sticking to Robinson in defense. Raul Jimenez, the chances he missed this week. Oh my God, he was But fed into a platter. He I know. missed 2 chances. It was like, oh my God, what the hell are you doing? Robinson এই নিয়ে মনে হয় last 3 সপ্তাহে অনেকগুলো অ্যাসিস্ট পাইতো। হিমেনেজের কারণে পাইতেছে না, but it's okay. My prediction for Fulham versus Brighton is gonna be one heck of a game, and I see it as a draw. João Pedro scoring and ওদিকে ফুলামে Jimenez scoring. No, I see it. I don't know. I'm expecting a Robinson assist. Wishful thinking. Bournemouth versus Spurs. Bournemouth Spurs. Wow. Okay. Bournemouth win. Semenyo back in the squad. Semenyo back in the squad. Yeah. Semenyo scoring, Bournemouth winning. Really? বাকি টিমও ওয়ার্নার, তারপরে সান, তারপরে জনসন, এরা কি আঙ্গুল চুষবে? They're gonna attack. They're gonna attack. I see it as a draw. Good call.
Brave call. Draw. Yeah, draw. Okay, so that's the prediction. So that's basically captains. Captains. Let's wrap it Captains. up with captains. I'm going for Palmer. Strand Larson. What the hell is wrong with you? দেখো সাকা সালা এরা এমনিতেই তোমার আমি সাকাকে আমি এবার ফ্যান্সি করতেছি না সো সালাকে ক্যাপ্টেন বানানো যায় ইটস বিটুইন সালা এন্ড স্ট্যান লার্সন ফর মি দিস উইক ও পালমারও আছে সো বিটুইন থ্রি অফ দেম বাট Guys, স্ট্যান remember লার্সন the midfield template: Salah, Saka, Palmer. All three of them will be heavily captained this week. Okay, সো and your Strand Larson is a differential captain, so by all means go for it. But remember, Everton is a beast at home defensively. yeah they're young they have an Ashley Young there right and a Pickford you pick your young Did you see the Bruno Fernandes nutmeg on Ashley Young? I did and then he got subbed off but he got a standing ovation from Old Trafford faithfuls I mean It was good. These are the things good to watch. and not for Ashley Young he doesn't care he ও অনেক ঘাটের পানি খেয়েছে ম্যান ইউ ছাড়ার পরে He so did. yeah so I guess we have bored our audience so much that went way over time but it's midweek and আমরা দুইটা এপিসোড একটাতে ফেলাইছি so next time আসবো হচ্ছে with the roundup of game week 14 and looking forward to game week 15 and some Moshla content also as well. So please do not forget to subscribe to the channel. আমি বলতে চাইছিলাম যে please forget to subscribe to the channel. Subscribe and like our videos. হ্যাঁ আর কমেন্ট করেন আমি যে বেস্ট গোলকিপার ইয়ারে মানি না please Guys, comment on that. the reason we say Moshla is because we put a lot of spices out there, but we don't know কতটুকু কতটুকু ভুনা হজম হইতেছে হইতেছে ভুনা কতটুকু হইতেছে ভুনা সো করতে হইতেছে ওইটা কতটুকু হইছে ওটা জানতে হবে কমেন্টসে who's the best goalkeeper in the world right now honest question in the world yes forget Europe and anything who's the best goal মানে এমিলিয়ান মানে দিবু মার্টিনেজ ওরে পুরো নাম দিবু মার্টিনেজ is not the best goalkeeper have according some to me respect, but man, have some respect. no he won a World Cup I have respect for him but No, I no respect if him, you call him keep Baj Paki. Bachpaki, but if you keep doing this, I'm sorry, I can't respect you. And trophy And then নিয়ে you যেটা করে ট্রফি নিয়ে যেটা ট্রফি নিয়ে এমনি যেটা ধরে করছো ওইটা তো ভাই disrespectful bass. Sorry, হ্যাঁ no you can say it it's a friendly podcast not rated disrespectful for bastard. বাংলা কি bastard মানে ওটার হারামজাদা. now we're going into non-PG territory unrated territory mature audience please so who's the best goalkeeper for you In the world. currently don't say Onana please Someone who plays for club and country both as number one. না কারেন্ট ফর্মে এত ক্লাব এন্ড কান্ট্রি দিয়ে করতে গেলে তো তোমার ওই সায়েন্টিস্ট হয়ে বসে এক্সেল স্প্রেডশিট I'm বানাতে gonna think out loud. So there's হ্যাঁ Neuer, Sommer, there's Vicar, no, not Vicario. So Italian ওটার নাম কি? Donnarumma, no, Donnarumma is not there. he's benched by PSG. Pickford, no. Martinez, no. I don't know, man. I mean, to answer করতে পারতেছি না. I don't know. For me, it's always been De Gea. I've been so fixated on him. It still can be De Gea. I'll say De Gea because that triple save he did last week in the Serie A, Chuma, Baburchi Chuma. Yeah, Gallagher কি বলা যায়? As Too early to say. Let's give him a few more months. আচ্ছা, David Raya, I guess. Yeah. David Raya. Fair to say. David Doesn't Raya. have the height, but it's okay. Play out from the back না করলেই হয়. Yes, I have 1%. We're done. Okay. All right, everyone. Thank you so much for listening and watching. We'll see you guys in the next episode. Take care. Take care.